Namaste. In fact, this is the word which I used to say every day in the morning until 1999. And whenever I am back again in the school for any meetings or for any alumni meeting, this is the word with which we greet each other. And that's the kind of the value with which I have been, brought up. Many asked me, being a very average student, being a very, very normal, not a great intelligent student, not a outstanding student, but very, very average student, how you are able to come to this level, achieve the most toughest course called Chartered Accountancy. And beyond all that, after finishing Chartered Accountancy, it's all the more the tougher that I am doing that. I am training more and more Chartered Accountants to come up in their life. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், பெரிய சீக்ரெட்லாம் இல்லை. படிப்பு ரெண்டாவது, வேல்யூ சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட்டுங்கிறத நான் ரொம்ப அழகாக இங்கே வந்து ஆணித்தரமாக அதை பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். இட் இஸ் பிகாஸ் தட் ஐ எம் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் விவேகானந்தா வித்யாலயா. I am proud that I am what I am today and standing before you. Thanks to the school, thanks to the people who have made this institution and has made the people to grow in life, and as they stand by their tagline, man making education, I think at the age of 40 I have something done to the society, and the rest of the years I will do much more for the future generation is what I could promise at this juncture. And many people were asking me that what have you done or what are you planning to do for the next generation or the young generation. See, I am into education for the past 6 years, okay, and as a teacher this is my 14th year if I'm not wrong. So I used to interact with more and more students on a day-to-day basis, talk to them on various matters, their family problems, their career option choosing problem, or the school from where they came from, or the conceptual learning problem. There are multiple things that I keep on talking with my own students. But one thing which did not strike me or did not answer my question was, ஏன் நல்லா படிக்கிற பையன் கூட CA ல ஃபெயில் ஆறான்? Okay, everybody knows that CA is a tough course, no? இல்ல? Yes or no? So everybody, raise their collar and say, I am 94, 98, 90, 91, 200 on 200. I am talking about the state board in fact. 200 on 200, 1200, 1194, CBSE 500, 491. But still, they are not able to pass the CA in the first or the second attempt. We were seriously pained by that, result of the students who were doing good. But when they come to the Chartered Accountancy, they were not able to perform. Later, we understood by our research. We went, crisscross to the entire South India, talking to the various students. I teach in Udupi, I teach in Bangalore, I teach in Mangalore, I teach in Sivagasi, I teach in Kumbakonam. Many people I teach and I used to interact with students. Later, I understood that there were about 3 attributes that was contributing to the students' inability to clear the professional courses. Forget about CA. It is not only about CA, CS, CMA. The first one was their attitude towards the study pattern, their attitude towards the syllabus. When they come from plus 2 with that 95-90 percentage, they claim themselves that they know the debits and the credits. They know the golden rules. They claim that they can pass the examination with the very first attempt. So the amount of the effort what they put in the initial days of the CA foundation or CS foundation seems to be very, very less comparatively to the person who actually come from a very average background, who puts a more amount of time to pass the examination. So what happens is that the person is not ready or the person is not taking it serious was the first attribute. The second attribute, even if they were very serious, they were very much fearful for the failure to face. See, let me tell you, forget about this app, forget about all this, commerce, education, this and all. But let me tell you, every day is a challenge. Every day is a challenge. If you are not accepting the challenge, the opportunities which is after the challenges will never unfold for you. So to reach to the opportunities, to reach to the better way of living life, I think you should start accepting the challenges. Today's generation, with pained heart, I would say that you guys are not taking the challenges. If you see a challenge, you are ignoring it and you are moving away and you are settling it with what makes you comfort. Sorry, Kanna. If you are of that particular attitude, you can never make anything good in life. Forget about CA, forget about CS, forget about IAS, forget about IPS. Even BCom படிக்கிறதே ஒரு தரிகனத்துவம் ஆயிடும். So
try to see whether you can accept the challenge and move forward and say yes, என்னால முடியலனா எவனாலே முடியாது அப்படிங்கிற அந்த attitude-ஓட வரணும். But which we saw that this attitude was missing in this generation, this the millennials. The third was, with due respect to the education system, with due respect to the school management, teachers, we also found that the conceptual learning were missing somewhere to be taught to the students. The students were more taught on the memorization technique. The students were being taught more on understanding the question requirement or the board requirement and just prepare accordingly and move and get marks and come out. But unfortunately, my dear boys and girls, this kind of a preparation does not work for the professional examination or the professional preparation, because all these days you are playing gully cricket, you are playing a roadside cricket. But when it's going to be a professional courses, when it's going to be a very well drafted graduation or a post graduation in any of the well recognized universities, it is not going to be the same what you do in the school or what you do have done in the +2. Yes, there are certain schools like our schools, and there are certain CBSE schools which definitely teach with the conceptual learning, but the percentage is very, very, very less. So seeing on the other maximum side where the conceptual learning goes missing, we thought we should do something to the student community. So of these three attributes, I felt if I can address the third attribute, I think the first, second attribute I can parallelly work on. And so I started working on the launch of the commerce education exclusive app. In fact, before app, I did not thought about app at all. I did not thought about the online education at all. I was thinking like, how do I give the solution for the problem, the conceptual learning which is not given at the foundation, I mean at the +1 or +2 level. இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போது we had multiple ideas. Many team of people joined together and said like, நம்ம various centers ஆரம்பிக்கலாம், தஞ்சாவூர் ஆரம்பிக்கலாம், திருத்தணி ஆரம்பிக்கலாம், திருப்பதி ஆரம்பிக்கலாம், மயிலாடுதுறை ஆரம்பிக்கலாம், நிறைய சென்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சு பசங்களுக்கு டியூஷன் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். டியூஷன் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த ஸ்கூல் மெமரைசிங் கான்செப்ட் வைஸ் தி லாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது சரி பண்ணலாம் இல்லைன்னு பார்த்தா த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வாஸ் அ சேலஞ்ச், the resources were a challenge, and the geography was a challenge. ஸோ இவ்வளோ சேலஞ்ச்லையும் விட்டுலாமா அப்படின்னு ப்ராஜெக்ட் தோணும் போது இல்லை பசங்களுக்கு எதாவது பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது we thought we will use the technology for the education what I wanted to give it to the students. So what we thought is like, we formed a company and we took a very experienced person called Mr. Balaji as the IT head of our company, and we started developing an application. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஏற்கனவே இருக்கே சார், நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்களே, நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்களே, அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிட போகிறீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்து கொடுத்துட முடியும் உங்களால். அப்போது ஐ டோல்டு மை டீம், இதெல்லாம் எங்களுக்குள்ள டிஸ்கஷன் நடக்கும். இப்படிலாம் பேசும்போது சார் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா பிகாஸ் ஏற்கனவே பிளேயர் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களே. அப்போது ஐ வாஸ் டெல்லிங், ஒரு ஐஐடி படித்த ஒரு கிராஜுவேட் +2 கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை +1 ஃபிசிக்ஸோ எடுக்கிறாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் லைக் ஆகாஷ், பிட்ஜி, இந்த மாதிரி இடத்துலாம் போனீங்கன்னா அந்த டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஐஐடி. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள்? ஒரு +2 படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு, ஒரு +1 படிக்கிற குழந்தைக்கு, 8வது படிக்கிற குழந்தைக்கு, 9வது படிக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு ஐஐடி டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறாருப்பா. ஒரு நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு டாக்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பயாலஜி இஸ் பீங் டேக்கன் பை அ டாக்டர். நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போ நம்ம பசங்க மட்டும் ஏன் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது? கரெக்டா? ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ இல்லை ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியோ இல்லை ஒரு சிஎம்ஏவோ வந்து ஒரு +1 +2 பையனுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் ஆஃப் யூ இன்டு த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுங்கிறத புரிஞ்சு உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னுடைய கிரவுண்டு, உன்னுடைய ரூட்டு ஸ்ட்ராங் ஆகுதா இல்லையா? உன்னோட ரூட்டு ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுனால நீ சிஏ படிக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல, உன்னோட ரூட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால சிஎஸ் படிக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. நீ என்ன படிக்கணும்னு அது படி, ஆனால் உன்னோட ரூட்டு சரியில்லை, உன்னோட ஃபவுண்டேஷன் சரியில்லைன்னா நீ அதுக்கு மேலே கட்டக்கூடிய எந்த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சருமே கண்டிப்பாக சரியானதாக இருக்காது. ஸோ வாட் வி தாட் இஸ் லைக், we should give this conceptual understanding and we should give the grip over the subject, and the subjects will be taught by the chartered accountant teachers. www.accesslearn.com அப்படின்னு சைட் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இங்கே ரிலீஸ் ஆகிற நேரத்தில் அங்கே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் போய் பாருங்கள், அதில் டெமோ வீடியோஸ் இருக்குது.
Deepa Ganesh Ramnu ஒருத்தவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. Who is taking classes for CA Foundation, Inter and Final. Who is a rank holder in CA all her stages. And she was asked to work for many MNCs. And she was about to be paid a very high salary. And her husband is working as the managing director of a Spark Capital. But the moment when I shared this idea, she said, Gokul, we'll do it. I said, Deepa, are you serious? Yes, I am, Gokul. I am on for the game. எதனால you are on for the game? இந்த மாதிரி யோசனை எனக்கு பல காலமா இருக்கு. I wanted to do something to the school community and where I want to teach the fundamentals very strong, so that when all the students come to either BCom, all the students come to either CA, all the students come to either CS, their basic fundamental is very strong from the first day, where I don't need to repeat again, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out. Correct தானே? Real account, nominal account, personal account. Correct தானே? மறக்கல நானே? Yeah, it's almost about 23 years. Okay? So point என்னன்னா, you are not having a specific place apart from the school. I am not here to complain about the school or the teaching. Apart from the school, you don't have a resources. You don't have material to look at it. You don't have the video to go and look at it. Sir, இன்னைக்கு சென்சஸ் சொல்லுது சார், 84% digital content available in the internet is only for the science student. She should be happy. 84% to 86% is for physics, is for chemistry, is for biology, is for mathematics. சார் 100% சதவீதத்தில் 86 அங்க நிக்கிதா சார்? ஆமா, அதுலயே நமக்கு கோவம் வரணுமா இல்லையா? 86% டீச்சர் எடுத்துக்கிட்டாங்க, 14% எனக்கு இருக்கான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லையாம்பா. அதுல 12% வந்து ஆர்ட்ஸ் பசங்க, வரைகிறது, டான்ஸ் ஆடுறது, பாடுறது. ஜெய், அப்ப பேலன்ஸ் 2% தான் நம்மளுடைய காமர்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு இருக்கிற டிஜிட்டல் கான்டென்ட். இது நான் சொல்லல, கேபிஎம்சி ரிப்போர்ட் சொல்லுது. ஆர்பிஎஸ்ஏ அட்வைசர்ஸ் டு தி எட்டெக் இண்டஸ்ட்ரி சொல்றாரு. நான் சொன்னேன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்காது, நான் படிச்சுட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ ஒரு சாரோட கொண்ட கோவம் வருமா இல்லையா? சார் ஒருத்தரா 2 பேரா சார் நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா? எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க தெரியுமா இந்தியா ஃபுல்லா? 1.44 crores of students are writing plus 2 examination every year. 1.44 crores of students are writing examination plus 2 every year across all the boards, of which if we are taking 30 to 33% roughly 42 லட்சம் பேர் நம்ம எழுதுறோம். கரெக்டா இல்லையா? into 2 years போட 84 ல இருந்து 85 லட்சம் பேர் டேட்டாக்கு 2% டேட்டா தான் அவைலபிள்னா, ஆஸ் அ சார்டுக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன், என் கம்யூனிட்டிக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்? நான் வளர்ந்து வந்த இடமாச்சே இல்லை அது. நானும் உங்களை மாதிரி தானே ப்ளஸ் 1 படித்தேன், நானும் உங்களை மாதிரி தானே பிகாம் படித்தேன். நீங்கள் பிகாம் படிக்கணும், நான் பிகாம் படித்தேன். இதில் எத்தனை பேர் சிஏ படிக்கணும் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் சிஏ படிக்கிறேன்னு நானும் படிச்சிருக்கேன்ல. அப்போ அந்த கம்யூனிட்டிக்கு நான் அதை பண்ணணுங்கிற ஒரு உத்வேகம் வருமா இல்லையாப்பா தம்பி? அதனுடைய சின்ன முயற்சி தான் we made this app exclusive for a commerce student. Exclusive. There is no other person who can come into this access learn. When I was mooting this idea among my friends and my relatives, they said, பைஜு மாதிரி பெருசா பண்ணலாமே, 3ஆவதுல இருந்து பண்ணலாமே. 3ஆவதுல இருந்து யோசிச்சு பாரு, எவ்வளவு பசங்க இருப்பாங்க. 84ங்கிறது வந்து எவ்வளவு கோடி மக்கள் இருப்பாங்க. இங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இதை ஆரம்பிக்கல, பணம் தானா வரப்போகுது, அதை நானும் மறுக்க போறது இல்லை. ஆனா இந்த 84 லட்சம் பேருக்கு நான் என்ன ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்றேன்? இந்த கம்யூனிட்டி தானே நான் வந்திருக்கிறேன். ஒன்னும் இல்லை ராஜா, லெட் மீ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். முட்டியில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை, யார்கிட்ட போகிறோம்? எம்பிபிசிட்டியா? போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் டாக்டர், கரெக்டா இல்லையா? பிரச்சனை வருது, கேஸ்ட்ராலஜிஸ்ட்டை போகிறோம், கரெக்டா? ஒரு விஷயத்துக்கும் ஸ்பெஷலைசேஷன் போன இடத்துல என் பிள்ளைங்க மட்டும் எல்லாரும் தேடுற மாதிரி ஒரு யூடியூப்ல போய் தேடும்போது வலிக்குமா வலிக்காதா? இல்லை, போட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் வருதா பாரு, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீ போய் யூடியூப்ல நீ போட, I want to learn accounts non-profit organization chapter. Can you give me a video? 10வது வீடியோ ஒன்று வரும், நம்ம அப்பு பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒன்று பார்க்குறோம். அது கூட ஜஸ்ட் ஒரு போர்டில் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். That was one a very painful factor, let me tell you. ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க, 84 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they are the backbone of this entire country.
உண்மையா இல்லையா? economics we see right from the potti kada to the Reliance Ambani, we have to draw the balance sheet. With due respect to all the schools, 10th முடிச்ச உடனே சயின்ஸ் போயிடு, நீ நீட் போயிடு, நீ ஐஐடி போயிடு. என்ன மாதிரி ஒருத்தன் வந்தானா, நீ இன்னும் போலியா ஸ்கூல் விட்டு? இவங்க சொல்லலன்னு வச்சுக்கோ, இங்க இல்ல ஸ்கூல் இல்லைன்னா +1 சீட் நான் கண்டிப்பாக தான் படிச்சிருப்பேன். ஐ ஸ்டடிட் அப் டு ஒன்லி 97 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஆனா இதுல ஒரு ஐரணி பாரு, பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டாக்டர்ஸோட இன்கம் டேக்ஸ் நான் தான் ஃபைல் பண்றேன், அந்த இன்ஜினியர்ஸோட இன்கம் டேக்ஸ் நான் தான் பார்க்குறேன், அவங்க ஆரம்பிச்ச எந்த பிசினஸோட பேலன்ஸ் ஷீட் நான் தான் டிரா பண்றேன். என் கையெழுத்து இல்லைன்னா அவங்க இன்ஜினியரே ஒத்துக்க மாட்டாங்கயா. என் கையெழுத்து இல்லைன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலோடைய ஃபினான்ஷியல் டாக்குமெண்ட்டை இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் ஏற மாட்டேதியா? ஐ எம் நாட் டிமீனிங் எனி ப்ரொஃபஷன், பட் என்ன யாராவது ஒதுக்குனா எனக்கு கோவம் வரும்னு நான் சொல்றேன். அதனால தான் we thought we will do something to the community of commerce students and we will come up to the next level equivalent to science on Monday and let me be the first start point அப்படிங்கறத நான் யோசிச்சு we have launched this AXUS Learn. இதுல கூட AXUS Learn எப்படி சார் பேர் வச்சிருக்கீங்க அப்படி நீங்க கேட்கலாம். ஒரு ஆப் நல்ல ஆப்னு முடிவு பண்றதுக்கு 3 விஷயம் தேவைடா கண்ணு. 1 accessibility and availability of data, 2 quality of the content, 3 engaging the students in the app. கரெக்ட்டா? இது 3 வேணுமா இல்லையா? அதுல accessibilityங்கிற வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. நீ எப்போ நான் என்ன ரீச் பண்ண முடியணும். ஆனா ACCESS னு வெச்சா பிரச்சனைகள் வரும், ட்ரேட்மார்க் கிடைக்காது. அப்ப நான் வேற மாதிரி யோசிக்கணும். அப்ப AXUS னு வெச்சேன். AX னு யூஸ் வைக்கும்போது ஸ்டடி அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வித் அஸ் அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு ஃப்ரேமிங் வந்தது. ஸ்டடி அக்கவுண்ட்ஸ் மேக்ஸ் வித் அஸ். காமர்ஸ் நிறைய பேர் பிசினஸ் ஸ்டடிஸ் நானே படிச்சிருவேன், எக்கனாமிக்ஸ் நானே படிச்சிருவேன். பட் we have given videos for every classes, don't worry about it. But the most prominent research பண்ணோம்பா. சென்னையில் ஒரு 200 ஃபேமிலியில் போய் உட்காந்து நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் வந்தால் நீங்கள் வாங்குவீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் வந்தால் உங்கள் பையன் வந்து படிப்பானா? யூ வில் நாட் பிலீவ் மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், நான் பண்ண அந்த 200 ஃபேமிலியில் 84% பசங்களும் அம்மாக்களும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருந்தால் கொடுங்க, நான் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிறேன். எப்படி? அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் வேலை ஸ்பீடாகவே ஆரம்பிச்சேன். இவ்வளோ பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க. தேங்க்ஸ் டு கோவிடா நாட் தேங்க்ஸ் டு கோவிட் எனக்கு சொல்ல தெரியல, பப்ளிக்காக மீடியா வந்துருக்கிறார். இந்த பக்கம் ஒருத்தன் பிசிக்ஸ் வீடியோ பார்க்குறான், கெமிஸ்ட்ரி வீடியோ பார்க்குறான். என் புள்ள வீடியோ பார்க்கணும், ஆனால் கண்டென்ட் இல்லை. ஆமாவா இல்லையா? we are forced to carry our phone now. எப்போல்லாம், அதாவது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டீச்சர்லாம் நாங்கள்லாம் ஃபோனை தொட்ட பிச்சு விடுவேன்னு சொன்னோம். ஆனால் இப்போ பாரு அப்படியே உள்டாயிருச்சு. அந்த ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணியாவது பேசேமா, கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகலன்னா எப்படி? அந்த லேப்டாப் ஒர்க் ஆகலன்னா அந்த ஃபோன்லேயே கனெக்ட் பண்ணி பேசேமா. we are looking for you to come and talk on this topic. மாறிடுது. the technology is taking over, the education is going to change. அப்போ அந்த டைமில் இவனுக்கு மட்டும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும், இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பார், எங்களுக்கு மட்டும் வீடியோஸ் இருக்காது, நாங்கள் போய் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா? இது என்ன அது அநியாயம் அது. ஸோ வித் தட் தாட், வித் தட் ஃபோக்கஸ், வித் தட் இது பேர் வந்து நீங்கள் வெறின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லைனா வந்து ஆசைன்னு சொல்லுவீங்களா, எப்படி நீங்கள் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கோங்க. ஆனால் ஐ தாட் before I could close my eyes, I should have done something to the place where I am born and I am brought up. இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த போட்ட பேலன்ஸ் ஷீட்டும், இந்த போட்ட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கும், இந்த டெபிட்டும், இந்த கிரெடிட்டும் தான் ராஜா. இன்னைக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் நான் நல்லா சம்பாதிக்கிறேன். அப்போ அந்த கம்யூனிட்டிக்கு நான் அதை பண்ணுமா இல்லையா? இல்லை, நல்லா சம்பாதிக்கிறேன், எந்த விதமான குறையும் இல்லை. கடவுள் நல்லா வச்சிருக்கான். நானே சம்பாதிக்கலனா கூட என் பொண்டாட்டி எனக்கு சோறு போட்டுருவா. பிகாஸ் ஷீஸ் ஆல்சோ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். யூ நோ, நான் வேணான்னு வீட்டில் உட்காந்தா கூட ஷீஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். நீ வீட்டில் உட்காந்து போய் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கோ, நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா பிகாஸ் ஷீஸ் ஆல்சோ அர்னிங் டூ மச். ஸோ இப்படி ஏர்ன் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷன்லேருந்து நான் வந்துட்டு ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு சொல்லப்படுறதுக்கு, உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு வயா மீடியா தேவைப்படுது, ஏதோ ஒரு இன்பிட்வீன் ப்ராசஸ் தேவைப்படுது. அதுக்கு தான் இந்த ஆக்சஸ் லேர்னை கொண்டு வந்தோம். ஸோ ஆக்சஸ் லேர்ன் இஸ் சம்திங் வேர் யூ கேன் ஹேவ் அன் ஈஸி ஆக்சஸ், அண்ட் ஆக்சஸ் லேர்ன் இஸ் வேர் யூ கேன் ஸ்டடி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ். இட் டசன்ட் மீன் தட் இஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் only. It is also you can study economics. It is also you can study the commerce BST, and futuristica we wanted to bring the allied papers also. So you tell your seniors, I know that you cannot download because you are in +1. +2க்கு மட்டும் தான் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் 6 months we will be with +1 +2, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் எல்லா சிலபஸ்க்கும் we wanted to come and launch it.
and seeking the blessings from all the people here for me to go to the next level. Last but not least, let me conclude this. This is not the end. This is just the beginning. You will see that Access Learn is going to be a pioneer and a one-stop solution for all the commerce students. Thank you very much. Thanks for the patient listening. And I thank